You have been seeing the indiscipline and anarchic conduct of some of the opposition, guided by the wrong politics in their heads and prompted by parasitic foreigners that back them. They make many mistakes. These include transporting audiences. Ladies and gentlemen, is that it again? Oh my God, the liar-in-chief, Yoweri Kaguta Museveni. The shamelessness in this man, and there are two things here, I believe. Either one, he's being fed with this very wrong intelligence, or he actually believes all these things. And I don't believe in Tipa Mulimba. Hey, welcome to Mordecai Murisa Live. You're watching Mordecai Murisa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba oti okanswenti oli bulungi nze Mordecai Murisa. Nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Murisa Live obula mu ngeri enjawulo. Njagala okugamba nti Happy New Year. Happy 2026. Gunate gugenda kunyuma. Nkutidde. Mama nyabo. 2026 protest vote ennaku mmeka ezibulako 13 zokka. Weetegese. Let's do this. Oh boy. Oh yeah. Tugwetegekedde guno. Kalonde. Twatandikidde no mukano. Okalonde. Okakuume. Agezaako kabba. Okakwata mu kabanje. Downloading a beat chat obere nayo ku simu yo. Tolinda birimbu jaji downloading tukyalina obudde. Download it right now. Beera ne flaga y'eggwanga ku dduuka lyo, ku boda yo, ku piki yo, ku mulimu gwo. Beera nayo mu nsawo. Yagala eggwanga lyo. Alo. Mbebaza mwena gye musinziira. Weetegese tusimbule. Let's do this. Now, ladies and gentlemen, Museveni, like I've told you, is a very shameless, lying charlatan. Mulimba, mu bulimba bwe, yaguma. Manyi omuntu okubanga mu bulimba bwe yagumiramu nga yeyagalira na muli. Teyesikanamu. Yakoze claims mu New Year message ye. And people around him, obana abamu ku bantu abamufunako ensimidozo badde ne bamutwala ne baseka. Ne bamutwala nga balaba a complete wasted man. Ngagamba Bobi Wine asomba abantu. Either ngenda kulaga message waneeno bye yayogedde then ne Bobi Wine bye yamwanukudde. Either akkiriza buno obulimba, and I'm going to read you. Let me start with reading you that, then we can come back to that. Let's go here to ebigambo bya Fyodor Dostoevsky. Actually, yagamba, a man who lies to himself. A man nakakijjukira kino eno. Chankizo nnyo. This is one of my best quotes ever mu bulamu. Tugenda kusoma wano fenna. Okay. Fyodor Dostoevsky yali muwandiisi we Russia yagamba nti a man who lies to himself, omuntu eyeerimba nga Museveni, and believes his own lies, n'atandika okukkiriza ebirimbo bye bye yeerimbye nga Bobi Wine asomba abantu bagwira bamuteeka mu ssente. He becomes unable to recognize truth. Atuuka akaseera nga takyasobola kwawula bulimba ku mazima. Either in himself mu ye or in anyone else, oba muntu omulala. And he ends up losing respect for himself and for others. Atuuka akaseera nga takyewa kitiibwa ye ng'omuntu n'abalala. Nti bw'ayogera ebyo aba yeeswaza. But he is in this position of lying to himself. So he disrespects himself. People laugh at him. Yenga kuba takyasobola kukyewala. Agamba atya nti when he has no respect for anyone, bw'atuuka akaseera nga tawa kitiibwa muntu yenna,
He can no longer love takyasobola kwagala. Tebategeeza romantic love even though naye sobola okubeera nga ogiteekamu. Naye love kwe kubeera nga ow'ekitiibwa abantu mu lujjudde. Mu bonna okutwaliza wamu. In order to divert himself, bw'atuukamu akaseera ogezaako okwejja kwekyo having no love in him. Okuba nti takyalina mukwano munda mu ye. He yields to his impulses. Atandika okugenda okuvunnamira ebintu ebimuletera okulaba ebintu okwanukula ebintu nga tamaze na kulowooza. Indulges in the lowest form of pleasure. Atandika okufuna essanyu mu bintu ebikyasinza okubeera ebya wansi ebimuwa essanyu. Gamba ng'okulimba okwetwala nti gw'oliwa kitalo ku balala. Agamba and behaves in the end like an animal. Nti mu nkomerero yeeyisanga kisolo. Ekisolo kimanyi buli kimu kyange. Ekisolo kikulaba kisanga ekisolo kinnakyo nga kifunye omuyiggo gwakyo ekisolo ne kikibba. Nti Museveni kati yeeyisanga kisolo. Bobi Wine abeera ate n'abawagizi bateekeddwa kubeera bange. Bwe mba sibalina kati nange bansombere. Tugenda kukola buli kimu okulaba nga tufuna aba Bobi Wine. Okay. Agamba nti and it comes from lying to others and yourself. Kyonna kino kiva mu kulimba eri abantu abalala n'okwerimba. Kati Museveni estate gy'aliko. Tugende maaso tuwulirize wano eno ku byayogera. Unbelievable. Oh my God. To create the image of big crowds at the venues. Basomba abantu okulaga nti balina abantu ku venues. Those arrested ayina kyeyayogedde walinga tutandika oyinza okuba tukiwulira. Of the opposition, guided by the wrong politics in their heads and prompted by parasitic foreigners that back them. Prompted by a parasitic foreigners that fund them. It is really sad. The ingratitude. Obutasiima buli mwana omusajja. Ng'akyali mukulembeze myaka egy'enkumi Uganda yasonyiyibwa. Abo bayita parasitic foreign, funders. Uganda bagisonyiwa. Ebitongole okuli International Monetary Fund, World Bank basonyiwa Uganda ebbanja completely. Tandike. Abennyini bayita parasitic be bawaniridde economy y'eggwanga. Bayambye Uganda mu ngeri mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya mu myaka egy'ekyenda awo. Bayamba Uganda. Naye bw'atuuka okuboogerako and allow me take you to this interview katono nnyo where yasooka okukola baseless stupid claims neno Lindsey Hilsum owa Channel 4 News yamubuuza ebibuuzo bino njagala owulirize. Let's go here and was refused because he's not ideological and he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Nebambuuza. Oh, which foreigners? Bani bagwira acha bamuteeka mu ssente. Like you have to be in a position to substantiate these claims oba omukulembeze w'eggwanga wakiri yogerayo group emu baani abo bagwira bamuteeka mu ssente otyo. All sorts of we monitor them. We yatandikirawo okunanaagira tubalondoola tuweeyo omu. Tell me, I didn't know there were foreigners. Ambuulira mbadde sikimanyi nti waliwo abagwira abavujjirira government abavujjirira opposition ya Uganda. Manipulating Uganda's elections. Who? Ne bayingira mu bululu bwa Uganda. Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. Bobi Wine ebirubirwa byabagwira kati binene bigambo eri abantu abakyamuka biwulikanga music n'omugamba mpaayo group emu oba abantu abateeka mu ssente Bobi Wine ng'omukulembeze gwanga ateekeddwa okujja ne facts. Kino twanoonyereza ne tuzuula kino na kino wala abagamba agezaako protectinga agezaako okukola kye tuyita diplomacy. N'otegeera nti wala abantu abaagala okusula gavumenti yo n'ogamba kansirike sijja kuboogera. Shut up. But the social kati olaba kimulemye okuddamu akyusa subject bamugambye tubuulira abagwira but the group the youth who feel marginalized, that's a healthy internal force which we are working with. Mbuye okwetwala nti oba kikikyali mbu abatuvuganya nga bali healthy tukolagana nabo nga tewakolagana n'obote okumujjako. Why weren't you this healthy group that feels marginalized? Wakwata mundu. We are working with them. Tukwatagana nawe okujja mu bukulembeze. What type of a joke are you? For the youth group who are serious, who are not part of the foreign manipulation. Atizeemu ne baddamu namubuuza bagwira ki? These foreigners. Tell me the country. I don't know who these foreigners eggwanga limu. are.
There are so many. There are so many. Because you see the foreigners. There are so many. Vaji nyo. Katila bakati. Nze Nabi Museveni ngenda kubulira foreign groups ezifaninga Bobi Wine mutunulire atunudde mu bbanga kati awaliwo abafere abamuwagira bosanga mu kyalo mbu musumba Museveni omulaba bwe yabadde atunula mu bbanga yadde ayogera ne Katonda kati waayikola ekyo izo gamba nti kyagenda okwogera katukiri ulira bamubuuza bagwira ki. There are so many. There are so many. Because you see the foreigners, especially the Europeans. Naddala abantu abava e Bulaaya we nabuuliza ekibuuzo bw'ogamba Europeans then we ask what country. Europe erimu amawanga gasukka amakumi asatu oyogera ku ggwanga ki? Luxembourg, Malta, oyogera ku ki? Amawanga gali mu Eastern Europe, West Europe, oyogera ku UK, Wales, Ireland, Sweden, Netherlands, ggwanga kiri oyogerako naye abateeka mu group y'emu. They are full of arrogance. Kati atandise kuvuma. Yogedde akutte ekitundutundu ky'abantu bonna Europeans n'agamba they are full of arrogance. Omusajja ono baddaake. No shame. They Uganda is very successful. Kati biki ebyo byaddamu ekibuuzo kibadde tuwulire foreign groups. Uganda is very successful. Teri akikubuuzizza. We have a very strong system because we know what we are doing. Who said you don't? But because you have that your own analysis. Oh my God. Omusajja wulo katandise kunenya munnamawulire ali mu kumuinterviewinga you have your own analysis kati anenya muzungu oyo ali mu kumuinterviewinga nti gwe alina obuzibu wulira. Like for instance, you think the problem of Uganda is because I've been in government for a long time. You think these are questions, not people thinking. It's actually you against you. These were your words in 1980s, shortly after toppling the government of Tito Okello Lutwa. You said the problem of Africa are leaders who overstay in power. We understand you went back and tried to engage in revisionist history where you amend your words. Oh, I meant those who stay in power extra constitutionally. That's you again. Yeah, so that's you. You against you. And after that is the advantage of Uganda. So we don't agree. As long as it is democratically. Let's stop that diatribe. It's not even diatribe. It's just a boring midnight story. Okay. You're boring, but hey. They make many mistakes. These include transporting audiences to create the image of big crowds at the venues. Wano walo comment omuntu yabwanukudde wano obosa okugisoma eno sijja kugisoma naye walo yamwanukudde right away. Those arrested following Mr. Kyagulanyi at mile 4 in Mbarara. Mutunuulire. What is he still wanting? Confessed that they had a fleet of possibly 200 vehicles transporting those nomadic. A man who lies to himself, yon. Bobi Wine ine motoka bibiri. Nomadic audiences. You then have the Kyagulanyi schemes of causing chaos in the country on behalf of the foreigners. But foreigners. Ekisinga okusisa. Katu wagamba nti okay yalina obujulizi of course alina bujulizi naye lwaki tagamba nti foreign groups ngeno them and back them. Mr. Kyagulanyi and his evil foreigners that back him fail to understand that Uganda is a land of spiritual and political matters. I feel like I want to sleep. Please allow me go here. Temuli bya yogera temuli bya mulamwa. Bobi Wine yamwanukudde. Let's go here. What did he have to say? Okay. All right. Volume up. Well, simanyi abakolagana n'abagwira Uganda batakimanyi amawanga g'ebweru gavugirira Uganda. Exactly. Kyova olaba wano abagwira bayisibwa bulungi okusinga abannansi kyetulowooza nti si kituufu era mu Uganda empya abannansi bajja kweyagalira mu ggwanga. I'm looking forward to a leader who speaks to people like that. The humility. Understanding that gwe nga gwe tolina
kyanjawulo ky'oli ku bantu abalala. That's leadership. Listen to how he speaks. Mu bukkakkamu. Okusinga abagwira. Ate ffe bagamba tukolagana yes kituufu ti Uganda ino kolagana n'amawanga gonna era mu Uganda pia tujja kuba tukolagana n'amawanga mapya tujja kuba tukolagana n'amawanga amalala naye nga tukulembeza okubaawo n'embeera n'obulamu obulungi obw'Abannayuganda. Akabonero akokwata bendera y'eggwanga kwe kulaga omwoyo gwa Uganda n'okuguyigiriza abaana n'abo abakulu n'ogwagaza Bannayuganda bonna. Ekyo kitukulembera so ffe mutulabire ku bikolwa byaffe so si kwabo abatuvuganya kye batwogerako. Musonga yemu agambye tolina bawagizi osomba nnyo abawagizi buli woolaga. Nga bwe ngambye nti omwaka guno saagala kubeera nga mpanyisiganya bigambo babivumo na Mwami Museveni. Ffe twakula batuyigiriza okussa ekitiibwa mu bantu abakulu ne bwe baba bo tebeewadde ekitiibwa ekitukakatako obbawo ekitiibwa. Omuntu agamba nti tusomba abantu era tutambula n'emmotoka nyingi y'omu yakulembera poliisi era mwenna mubadde mulaba nga poliisi etuggalira amakubo tetukkiriza kuyita mu makubo era lwe tukkiriza tuyitewo ekkiriza mmotoka yange naye abannamawulire n'eya security etukulembera. So bw'agamba tusomba abantu ate nga yennyini yaggala amakubo ge tuyitamu awo mba simutegera naye nga bwe nkugambye nti ye atunulidde nnyo ebyayita naye taffe obwongo waffe tubutadde ku biseera eby'omu maaso era be twagala okusinga okutunuulira. Atunulidde ali mu biseera by'amabega ffe tugenda mu maaso ate kati awo beera oteekeddwa okwongerako. Ladies and gentlemen, we have a very deeply sick country. And we get ourselves in this position because of Yoweri Kaguta Museveni. There's no way you will ever convince me that a leader can be in power for 40 years by the will of the people. Okujja kwonga mukulembeze wa nono, that's different. Nenga abantu balonda ne bagamba gwe tukulembera okumala emyaka ana, it is impossible. And that's what we see with the Museveni regime. He's a wasted, tired man who is afraid of what might happen singa ava mu buyinza. Amanye akoze ebikolobero n'emisango mingi nnyo kati agamba kanwenyerezemu mu buyinza. So he engages mu kyebayita gaslighting of the nation, okuzannyira abantu ku mutwe. Naddala abantu bakumidde mu butamanya, obwavu n'obutali buyivu. Oli abantu abamutwe nga bagamba Museveni batya office. Ero jalaba abantu bebeeyisa naddala abasembedde Museveni bebayita ba RDC, simanya RCC, bina benne bitibwa bibeewa. Bwe batuuka eyo engeri gye beeyisaamu, abamu ku bo batambula ne kibooko mu mmotoka, abalala batambula n'obubundo bwe bateeka mu biwato, abalala n'ebintu byonna byonna ebigezaako okuzimba image ku bo nti banjawulo, nti bo balina ekintu kye bali abalala kye batali. Eggwanga kwe kuba nti litattaniddwa okutuuka ku eyo level. Kubanga Museveni okwekumira mu buyinza aliteekeddwa okufunayo abantu baawaako ku buyinza obutono bagezeeko okuzanya ekifaananyi kiraga nti ali untouchable. Then nga bwe basikiriza oba bwe bagaslighting abantu abali obubi, the most vulnerable, ogamba singa nange embeera bwentyo. So that's why ntera nnyo bagamba nti Museveni bw'ava mu buyinza, our work of rebuilding our country will just have begun. Gujja kuba gutandika butandisa omulimu. Kubanga abantu balina engeri gye balabamu obukulembeze ng'ekintu ky'okozesa okulinnyirira eddembe ly'abalala oba okubba ku balala. Kyokka obukulembeze buteekeddwa kubeera buweereza. Totwala bigambo byange. So teekamu ebigambo mu YouTube n'ogamba I'm not your servant. N'oteekamu ekigambo Museveni. Museveni agamba kolo musiri muweereza wammwe. Onawala we yagambira zisifayo ku bantu nze nfa ku bazzukulu bange n'abaana bange neekolerera. Obukulembeze tebuteekeddwa kubeera bwe butyo. So Museveni yeekumidde mu kino ekifo n'abantu abamwetoolodde bamufunako ssente. Then abalala batandika okuzannya ebintu nga balinganga bali awo bo bavumaganyizza obukulembeze okubbulula eggwanga lyaffe, okulijjamu ekyo ekifaananyi Museveni kyalikuumiddemu gujja kuba muwuli munene naye tusobola okugukola. So twongere okukwata flag, twongere okwagala eggwanga lyaffe, twongere okusaba okukyusa. Bigenda kukyuka mukana akaseera lwakuba seetegese bulungi nja kudda mbasomere maybe simanyi ddi bwe naaba nzijukidde neerabira nnyo ebigambo bya
Mugumya gwe bakwata n'okutuusa olwali tutumanyi gy'ali. Yali muyambi wa Besigye, bamukwata bamusibira Ndolo military prison gy'amala emyaka ne bamuta kati baddamu ne bamukwata abadde agenda kuvuganya mu kalulu kaneeno eyo mu Western Uganda oza Lukunjiri. Yagamba nti mu kaseera bwe kati omulembe ng'ogwa Museveni guba gusamba kitulaba kicks of a dying horse. Nti horse eyo ng'efa esamba nnyo ng'efa naye ebeera yeerowooza nti esamba kubeera ng'efuna obulamu naye nga eri mu kugenda kati tuli mu kulaba. So togeza n'owanika mu ngeri yonna kyonna ekituuka otogeza n'owanika kubanga tulaba omulembe ogwa Museveni okubanga gusibulwa ate nga omulembe omujja guzaalibwa. Na bwe nkozesa ekigambo kuzaalibwa omanyi kitegeeza gw'oba mukyala ng'ondaba ng'olina omwana ng'omwana wamusindika omanyi ne baba bakukola C-section bagiyita ne baba bakusala busazi okuzaalibwa kulimu obulumi bungi nnyo. Waliwo bagamba nti abakyala olumu batuuka ne bagamba kino si kiddamu atuuka n'okutuuka akaseera n'agamba agamba omwami bino si biddamu lwaki binene wanteeka mu kino ekifu wandeeta okutuuka mu kino ekifu si biddamu ng'alwana obulumi bumutta. Naye abeera ne choices bbiri either okusindika omwana oyo azaalibwe oba okuwanika ye n'omwana bafe oba omukubbo afe. Kati kana akasaake tuli bino byonna byolaba Uganda empya eri mu kuzaalibwa. Either tukkiriza ne tuyita mu bulumi Uganda empya n'ezaalibwa oba tuwanika Uganda neefa oba ffe omulembe gwonna ne gufa. Nakye tuli mu kulaba gwe mulembe omukadde okubanga gufa si mukadde mu myaka omukadde mu bikolwa ebyekko omulembe omujja oguloota obulungi okubanga guzaalibwa. So ffe nga abali mu kuzaala tuteekeddwa okukkiriza okubwa empi abasawo okutugamba sindika okutulemerako tusindike mu bulumi obutagambika okutuusa omwana lwanaava tumulabeko omwana gwe bayita Uganda empya. Nga njogeddemu ng'omuzaalisa sibanga nazaalisaako. Ebyo byonna byonna osobbyogera kasooba ng'oli wa kitiibwa omuteeketeeke omugalatiya ate era VVIP oyagala kuwakana sizaalisangako Muliisa omuzaalisa nkyegasseeko kitiibwa kipya mu mwaka guno omuzaalisa Muliisa. Nkwagaliza okubeera obulungi ate weeraba mission yaffe twagiweza tetwasobodde kugikola eyokuweza abantu 5,000 nga tegunaba kuggwako tulako abantu ng'odooza nga bameka 13 tukikole. Let's do this. Subscribe and I would appreciate. Now kankusibule uli omuziki